Bonjour. How are you? My good name is Millie Chebby. Terence Creative is my name. And it is cold out here. My God. Where's to baridi? Watu wana watu ni Kenya mzima. Watu wana watu mnaishi aje katika environment hii? Nani alikwambia watu wanapeanga watu joto? It is even written in the Bible. Where, when two sleep together, they will be warm. Wow, you're lying. Don't lie to kids. Yes. No, kids might watch this video and they will think it's the Bible. No, it is there. No, come on, please. Me by the. When two sleep together, they get warm. Yeah. Wacha ni hapana. You have to believe your husband. No. When two what sleep if you together, mislead us? No, you read your Bible. As he looks. Anyway, this is my YouTube channel. Again, my good name is Millie Chebby. If you have not subscribed, please subscribe and press notification bell so that anytime I upload any new video, you will be among my notification gang. Gang. When you see the two of us, just know it's Convo Corner. Ecclesiastic 4:11. Also, if two lie down together, they will keep warm. Sijaribu kunini. Ecclesia again. Skippy cancel hapa juu. Wacha Ecclesiastic Ecclesiastics. Ngoja ndio hii. Nini? So tumia Bible. Aunanga Bible hapo ndio hiyo. Again, if two Ecclesiastic 4:11. Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? New King James Version. No, wait. Again, if two lie down together, they will keep Which warm. Other verse but do how know? can one be warm alone? Which other verse do you know? You just have to catch verses. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. All of us know that. Another one? John 8:35. Jesus wept. Terence, Psalms 23. If I walk through the shadow of death, I shall fear no one. Anyway, guys, today is a continuation of our previous Convo Corner where we were talking about how we met. Today we talk about after we met. Tushakubaliana. Kuliendaje? And I remember when we tulifika mahali pa finally, guys, after spending umbuful nights at the coach and sleepless nights, not tossing, not turning at the coach, I was finally invited in the master bedroom. Nonsense. You remember like it was yesterday? No, nothing, by the way. You don't unakumbuka? Hakuna kitu nakumbuka mimi. Then it was after 3 months. Nini? So you are playing the 90-day rules. Yeah. Is it bad? I think I think it. But right now I don't think I can do that. The 90-day rules. Yeah. With who? Aya. Unasema siku ya kwanza hivi unagongwa. Manzi amesema mama haitaniacha. Wacha mimi naaminingi. Nikwambia kama ina kugongwa ni kugongwa. Either day 1 or day 90. Mimi tuongelee kugongwa ni kama ni kitu normal. It's normal thing. Uliniweka sana by the way. Kwa umejam Terence. Kwani tumenini mara ngapi tangu hiyo time? You just forget it. We'll have this conversation for more relationship tips. So guys, after being invited in the master bedroom, that's when we started living together. Yeah. And I was living in her house. So this is what happened. Terence used to visit my place. Hata time anasema nilikuwa day scholar. Alikuwa day scholar. And then now we started dating. Kuja hiyo time sasa nilikuwa nimwambia boss, mimi sitaki kukusema sitaki kusemezewa. Chagua leo. Mimi ama yeye. And I said, but ilikuwa pressure, mimi ilikuwa zile za bro, me I respect your decision. Whatever you decide, me I'm game. Hey boy wangu akasema is you Millie Chebby. Why did you say Millie Chebby? I think by then, as I explained nilikuwa kwa exit process. Ni ile mmekosana lakini unatafuta siku ya kutoka. So mimi nikapata exit yangu imeiva. Though it took some time for me to make such decision because si kitu rahisi hivyo venye unafikiria. So finally I decided to settle in. Why? Because probably I saw something different and
tuliconnect. Let me say tuliconnect. Yeah. But I can tell you as a man, it was really uncomfortable for me because ilinipata time nimesota, time do zangu ziko tu aziyuko ziko kwa gambling, ziko na financial gambling, zilikuwa gambling na zilikuwa hector skelter inakuja ikitoka. Badaza nikwambie kama mwanaume kuingia kwa nyumba ya dem sorry, excuse, ingine inaweza kusumbua, but nikasema what to do, si anaweza lipa rent, but nilikuwa na chip in. After how long? Let me know. Not after how long. Wacha nikwambie kwa nini nilikuelewa babe. Nilikuelewa in this regard. Wewe umelelewa children's home. Kuelewa ni in this form. Terence never used to. He was not that man you'd want actually in your life. Let me tell you the truth. Unataka kuniambia ulinisaidia kwa mwosho mmoja. Miosho kadhaa. Okay, ni sawa, ulinisaidia ulinisaidia. Ndio. So when I met him, he was so disorganized, like his life, his thinking, his perspective, his dreams were. Did you even have a dream? By that time, dream yangu ilikuwa ni kupata domo. Amali pa kudozi na some peace. Wacha nikwambie, unajua sometimes dreams zako as a human being, not even a man or a woman, can be determined by the kind of partner you have. You because you are always sharing your desires, na partner wako anaweza elewa boy wangu utaka kwa hivi ama udemi yangu utaka kwa hivi, so they help each other to shape you. That's why two is better than one. Yeah, two is better than one. So when we met, at least ulijaribu kunionyesha kitu. Not that haikuwa, probably it was clouded, probably I couldn't discover it, but now the more unanisaidia, there's a saying that says pity is next to love. Sisemi ulinihurumia and whatever you did, whatever, but inasaidianga kushape mtu. Ukipata partner na kushape, connection inaweza ingia, understand? And I was wondering, mbona udem ameamua kufanya hivyo? Bado nilikuwa na wasiwasi, nilikuwa naona udem siku moja atakuja kuniambia wewe sasa fanya hivi, toka kwa nyumba yangu. That's why pia nilikuwa na uoga kusettle down. I don't know, what did you see in Thy? I know I'm handsome and everything. For me, by the way, niambie ukweli, mimi nako kama handsome. Handsome to achie Denzel Washington. Idris Elba. Siko kimwani. Ama unaangalia roho. Tusiongelele mani. No, but you look cute. Wacha nikwambie point ni nini? Bro, unatoa mbegu. Umeona wakidi wangu. My kiddos manze. You should see my firstborn manze. She's grown big. She's 13. Ako 13. Yeah, she's 13. 13. 13 ama 12. 13 anaingia 13. Leo ni when? September 17th. Anaingia 13. Mzee mzima. Dora zo mwangi. Nakwambia. Anyway, uliona nini by the way nikuuliza? Unajua saa nyingine be honest. Unajua labda pia ulikuwa lonely. Ulikuwa na kigongi. Haya, this is it. Mimi tutakuuliza endelea, tutakuuliza. Tunauliza maswali mengi tena. Kwani ulikuwa unangoja tufanye vlog ndio uniulize maswali niuliza? One, for me, I understood you. Mimi nimefanya psychology. What am I thinking right now in this weather? Hakuna kutupa jokes. Ngoja. Haya, nimeachana jokes. So for me, mimi nimefanya psychology. So nilikuwa na understand. Huyu boy hakulelewa children's home. Hakulelewa kwa family setup. Alelewa children's home. Children's home. Give stop. Children's home hainanga structure ya family. Mnaishi kwa children's family. So you see your many. Mko wengi. So ati hakuna attention ya huyu. Haukuwa yaona ati baba anarudi jioni anakuja na bread. Haukuwa yaona ati baba anafaa kulipa school fees. Unasema kanyumba kadogo mahali wako permanent. Nuclear family. So to you, mimi nikikumit nilijua huyu boy hakujuanga hizo vitu. That's why I used to get annoyed. But that's why I used to tell you every time, when you go, come back with bread. Kuja pitia hapo chini kwa nani? Kwa ndio aje vaite. Pitia kwa vaite, chukua maziwa na mkate. That's the most we needed that time. Na sigara zangu. That's the most we needed. Nilikuwa nakwambianga vile usawingi sigara.
usisahau kutumana mkate na maziwa. And with time, Terence, you started, actually it took so many years, guys, so many years. We are learning. Unajua nini? Marriage is like nursing and doctor. We are practicing. Ni kama law. That's why they call, are you practicing law? I know you didn't know that. With your psychology. But anyway, endelea. 2, you are such a good man. Thanks. Like, you have a very big, ani soul yako ni clean. What unapita? Anyway, ni sawa. Hii joke ya mwisho. Usalimie sauti soul jina saa hii time ya baridi. Please. We. Anyway, you need to. You're such a good guy. So I saw niliona first. Uliona leo. Niliona ambassador. Dude, you're using me. And so you know how milima na mabonde tulikuwa tumepitia, bro. By the way, watu kutoka mbali. But ni venye tusema. Wacha turudi hapo kwa. When I used to come for you kwa casinos, Ebu tell guys I used to be in casinos every day. Yeah, I used to be in casino 24 hours. Then she'll come there, at try night. to pick me at night. Yeah. And I'll send my bouncers niwaambie wamtoe. It was a struggle among others, and also smoking was a and I told you guys initially we stayed. Aniambia hata wewe ni kiss mpaka niache sigara. Because you used to have a store, you know, stench. Ulikuwa na stench, ulikuwa na na mimi nakwanga very sensitive na so akaniambia hata ni kiss mpaka ni quit sigara. Yeah. But after quitting you can see. Look me. I quitted. Now after quitting, guys, you see we're enjoying the fruits. Yeah, we had so much. I think nonsense. I think guys one struggle. Guys, my husband used to disappear for 2 weeks. Clean. Sijui mali yuko? Shows zilikuwa zimeshika hapa uliza Fredo Mondi. Zaba. Zilikuwa zimeshika hii town. Yote mata. Sijawaambia I used to go for him bado club. Alikuwa na MC club. I used to na Terence, acha nikwambie. Mpaka leo babe. Mbona ukifikanga tu mali unakuwa comfortable? Tukienda kwa mabeshte wetu kameshika mwanangu kutoka asubuhi. As I said, you are a party pooper. You may not understand this. You are a party pooper. Tumetoka tukisema, manze tumekaa mwezi ama miezi mbili manze tumepata hata kashilingi kidogo tumesave si tuende basi mahali tujibambe. Chebet, we need to go. Sijui na hakuna mahali pengine na lazima nalala kwa kitanda yangu. Nyef. You see, I made you a good man. That was the other thing. So nilikuwa namwendeanga club. Time nilikuwa naingia club, ulikuwa unafikiria nini? Mimi nilikuwa na kidem kinakuja kunikatia alafu obviously ukiwa na maboys anakuambia uboy waga amekaliwa na wife yake. Actually at some point karibu ingia kwa akili. No, iliniingia kwa akili. But you know, wewe unaweza kalia mtu though. For the good. No, kukalia ni kalia. If you are sitting on me on 1 bat or 2 bats, umechakalia. But I think it's something I need to clarify, especially to men. Ukifika place unasema unakaliwa, it's because of ego. You see, you need to kukaliwa inakuanga what men call kukaliwa. What I know is ukisikia mtu anasema kukaliwa ni mtu hataki kusikiza bibi yake sana. That's what I always believe. Yeah, and they don't need that direction. That's I always believe. To some extent, men who feel like mademu wakalia, to some extent, not in all relationship, they are chauvinistic. Yeah. That's the truth, by the way. And men are guided by ego. So ego yako inakwambia mbona anasema nitoke basa but you cannot see it. But trust you me, kama singetoka hiyo bar hiyo time ulikuwa unanikujia, a lot of things will have happened. I don't want maybe to you'd still be MCing in bars, which is not bad. Not in a bad way. God gives you levels and or seasons. Let me call them seasons. God upea watu seasons. Kila life iko na season yake. But wewe ulikuwa unataka kubaki kwa hiyo season. Uko unataka kwenda the next level. Ushapata job. Ukiwa club ilikuwa ngaya hiyo time. So, saizi umepata job Churchill. Kuna kitu unaingiza. Why do you still want to MC in a club na ulipwe 3K?
I did not understand that. So for me, I believe in seasons. Hii season ikiisha, God ukinipeleka the next season, nisaidie niisha according to your season. But I think career yetu ilianzia hapa. Yeah. Hapo kwa blood of I don't refuse, ili serve purpose yake hiyo time. That's why I'm talking about seasons. I'm getting ili serve purpose yake hiyo time. Na hapa ndio tunasema probably what a woman sees a man cannot see at that particular point. You understand? But do you appreciate that I actually forced you out of the club? No, I truly appreciate that. I truly appreciate. Otherwise, I would be something else. Yeah. Because men can abuse freedom. All of us fighting for is my freedom. Freedom of wacha nikae hapa hivi, wacha nilabdansiwe, wacha na mimi nilale mahali nitalala. And you know challenges that come with the club. Club iko na challenges zake. Yeah. Spirits. Yeah, unaweza chotwa na siwe unataka. Kutetue ni mwanaume mzima, umebebwa, ukapelekwa Ngong. Embulbul, uje na manite embulbul. Ujipate tu umelala kwa mtu, asubuhi umepikiwa breakfast vizuri. Unajiuliza kuna haja. Wewe ushaamka kwa nyumba. Wewe ushaamka kwa demu, unasikia demu umejuana jana usiku anakuita, "Daddy tutakula mayai." Wewe wacheni bana. But hii ilikuwa face. I believe ilikuwa face, and pia hiyo face ndio ilitusaidia ku realize are we meant for each other? Is she the right person for me? Am I the right person for her? And trust me, it took almost 4 to 5 years. 4 years. 4 to 5 years. 2013 to 2017 4 years. Na hiyo nyumba ni yeye alikuwa analipanga rent. Na nilikuwa na chip in. Yeah, I used to chip in once in a while. Especially once in a while. Shopping. If he's paid at Churchill Show na niko hapo. If he's paid at Churchill Show na niko hapo, then our house will be chipped in. Tukilipwa separate. Mimi nimelipwa, yeah, amelipwa kivyake. Yeah, amelipwa kivyake. Oh yeah, amelipwa kivyake. Bro, ndakutana naye after 4 days ama 5 days. Na ile nguo alikuwa amevaa. Shida ni bro, uko na baingi hata nguo za kuvaa. Ni juu pesa yangu yote ilikuwa inaenda casino, and that's why I want to advocate for responsible betting. No babe, no betting. I want to advocate. No betting. Okay, what was a bet? Yeah. If you are a gambler, you are an addicted gambler. Yeah. First step to heal. Ambia bibi yako aendeage mshahara yako. You will be so safe. The reason why we had a lot of hiccup, tukuwahi endelea because do yangu ilikuwa yangu na yake ilikuwa yetu, as in she was the man in that time. Yeah. She will chip for everything. Yeah. Mimi nikikumbuka ama kama nimeenda nimeangukia na kuja na kitu kama it was not in my mind. I was so comfortable. It was not consistent. And a man should not be comfortable in any relationship. If you are comfortable in that relationship and the woman is doing everything, there is a problem. Very true. So me, I just appreciate that face. It ilisaidia sana kudiscover, and the reason why hata saina naweza kutolerate na vitu zingine is because I remember, you know, there's a sacrifice you made during that phase. There's a lot you made in terms of your finances, in terms of your commitment and energies. So those are the things unambiango, tenda wema nenda zako, utalipo baadaye. Sahi ndio unalipo. So yeah, I don't regret. I saw that, by the way. Let me tell you. Hey, unaongea kana B. Prophetess Millie. I was like, if Terence ever listens to me, if he does, but I think he is shaitani. He does listen to me. He will change. He will enjoy the gift God gave him. I'm not sure you ever knew you were talented. I don't know. It didn't hit me like I would leverage from my talent until later on. Nikajua, let me maximize on my talent and make it probably a career. Yeah, thanks to you. Nimekulamba leo. Again? No, again. By the way, mimi nimeacha vitu mob sana. But the moral of the lesson is, ukikuwa na dem poa na ukubali kusikiza dem yako. Unaweza kuwa na dem poa lakini umsikizi. So it's also a problem. Another point is atuje toka tu hapa sisi jana. We've been to the heart. So, tell me why you used to go for 3 weeks? Kwa Fred Mondi. Really? That's why he knows I never used to like him. No, I used to stay at By the women, are you those women? Let me speak for women. Are you those wives that they are friends of your husband or your boyfriend that you dislike? You don't like being... You dislike them. Yani ukiona hivi unasikia ni kama acid inapanda kutoka sijui place na kuanga kwa duodenum. Tell me if you are the same. Manzi Freddy. Baka anajua. Baka ananitanga mom. Freddy kinionanga hivi hata sai. The way I don't have anything against him.
Freddy freezes. But Freddy was a baddie, man. But he was your boy, man. Freddy was my boy, bana. He was your boy. Lakini Freddy hakujua kupika kitu kingine. Freddy tulikuwa napika ugali na beans. Beans mchele a whole year. So I used to go at Fred's place because it was comfortable for me. He had a big house. But there are days babe used to say I would ask even, I would call even Freddy and he will not pick up because it's fire coming. Where do you used to be? Hiyo ni kwa casino. Casino? Yeah. Alafu unalala wapi? Wacha niwaambie venye casino tulikuwa tunafanya tukienda kugamble. Unaenda casino, casino inafungwa 5 ndio anaanza kuosha. Ukitoka 5 casino unaenda kwa kanisa ya Pius Muiru. Inafungulia ngo 5. Uongo baby. Aki. Pius Muiru wanakuwa 5 services. Kulikuwa na ya 5. So unaenda huko kama mshirika. Unalala, unaenda hapo hivi, unaanza kuworship na watu. Ndio ulikuwa unapata messages kutoka kulikuwa na first service I think ya 5 na ingine ya 7. Terence used to get Terence used to get messages from Pius Muiru. Embassy, inaitwa Embassy. So unajua ni kama cinema hall. Maximum Miracle Center. Yeah. And thank you so much. If I've never thanked Pius Muiru, I want to thank him today. Amesaidia watu sana. So tulikuwa tunatoka casino 5 tunaenda kwa Pius Muiru. So those guys ushers used to think we are very loyal people. Mpe tumetoka casino. So 5 mnaingia hapo 5:30 hapo. Mnaoship I think mpaka kitu 6. Juu kulikuwa na service nyingine I think ya 8. So 8 ikifika kumepambazuka saa vizuri. Tunaenda Uhuru Park kulala. There was a bed alafu you wait at 10. 10 casino zishafunguliwa wameshaosha unarudi tena casino. You do the same cycle. Why? Because you don't have money to go home or you left home with money and you can't explain to the family where is the money or where is your salary. But our home was a footing distance to... Trust you me. There are people who have done what I'm telling you for over 10 years. Oh God, may God redeem them. Manze, it's not them. They have been disowned by families. Walikuwa na mamali Nairobi, wamegamboli yote imeisha. So, yani ni hard sana mwanaume ku appreciate them vitu umfanyia but what was our lowest in our first I would want to talk about our first 4 years because at 4th year 2017 is when Terence proposed and we went for Rora show that same year in April. We'll talk about the Rora show. Yes. What was your lowest when you were dating? I think when we were dating, my lowest. And what did you hate about me? Okay, hate is a deep word. What did you dislike about me? Dislike about you? Yes. My lowest moment is I really struggled to get it right. I know there's a struggle mtu anakuaga nayo kutoka kwa addiction, then hauwezi toka. You understand? Then life gives you pressure. For example, time nilienda nikagamble pesa ya rent. So many times, man. So I'm like, natafutanga hii do. You get? Natafutanga hii do sana. Nikuwe na do mob ndio ni prove your dem yangu can be a responsible person, but you never get that. So I had those lowest moment of and watu walikuwa wananichekelea hata mabesti. So I had those yani sikuwa mtu unajua kuna mtu in terms of si lazima uwe na doa manini ndio kuwe mtu ama wase wa kurespect, but there are people who respect you because of how you carry yourself. Stature ni about height. How you carry yourself, you understand? It determines so much how people will treat you. So people treated me with a lot of disrespect and kuna kajina natafuta degrading. Yeah, people used to degrade and I would feel bad and they wouldn't. That's your man. You know, when people degrade you, they cannot actually call you for serious things. They cannot call you for meetings. I swear. You understand? So I think those were my lowest moment when I was so much addicted in that niko kwa hii kitu siwezi toka kwa hii kitu. Nimeshika hiyo ndio ilikuwa lowest moment yangu, nasema nimetoka kwa relationship nyingine, mimi ndio shida ama nini mbaya. You understand? So you are like, why am I failing myself? Not even the person you're living with. Why am I failing myself? Yeah. You understand? Yes. What is the excuse now of me being what I am? You get? Yeah. So it continues to open my eyes, and the more you listen to your woman, you will learn a lot of things. True. And I think imenisaidia sana. Mimi na kiburi yangu ndio. Mimi nakwaga pia na kaigo kangu. Don't decide. But the minute there's a book I've been reading, yeah. It's called Ego is the Enemy. If you read it, you realize every problem that human beings have, they rotate around their ego, even men. So if I followed my ego then, probably I wouldn't be what I am today. Ningesema uni dema ananiambia nini.
You understand? Yeah. That is my perspective of how women should be treated, or your woman. You listen to them, swallow your pride kidogo, and you guys will go far. Yeah, and you'll go far. That's why we are A here. home is built by two people. You cannot do it alone. Yeah. It takes two to tango. I used to tell him that. You remember that was one of the sentences I used to use a lot. It takes two to tango every time. What was your highest? My highest, like, mom. What was I came to realization nikaona life yangu inaanza kuchange. Sasa nikaona wacha nikuwe sasa binadamu sasa, ndio tukaanza story ya kupropose. Ndio ukaamua kupata mimba. By the way, to stay for long. 5 years. 5 years. So 5 years bila I was not ready. Tulika karibu 5 years. Goalkeeper amekataa kushika mpira, so like jupia huko na nini. Yeah, I used to have fears. Lakini wacha nikwambie, si ungetu nizalia tu alafu uone matokeo. Nilie peke yangu. Imagine saizi hata labda mtu ningepata hiyo time angekuwa anajua ni babake. Cheki vile unakuanga present dad kwa mila. That's okay. Imagine vile unakuanga present dad kwa mila. Azunoingia hivi unafika mila anauza wewe madadi. Hakuna kitumba. Mami wewe madadi. Hakuna kitumba kadi mtaka kuzalia juu sasa ujui amemeza P2 before ama amemeza P2 prior, akona coil, akona nini zote. But you see, I did it for us. I did it for us. I did it for us, for true. Mtoi tungeza hiyo time angekuwa poa. Mimi ninge stress zaidi. Aki, usiniangalie hivyo kwa sababu unakuwa na jokes. I did it for us. So ulikuwa na so kama singe change. Sadly, maybe tungekuwa pamoja. So nikuulize, venye ulikuwa najua ushafikiria kuniacha? Mara mob. Uni point gani ulisema hii nugu? Hii gasi ya mtu naiacha. And I know your friends have told you to leave me. And you are akina nanis. No, don't mention names. I mentioned. No, don't mention names. So how many times? Forever. All our first years, all our first 4 years, I always wanted to leave you. I can't remember the memories we made by our first 4 years. Aki, tell me. Tumeenda mpaka nawe Huru Park, by the way. You see, I was bitter that time that I did not think it was a memory. You don't remember what? We went to the Nini, by the way. We should do it now. Huru Park. Yeah, you remember we went to that? Pedal boat. Yes. See, that's a memory. You see, now for me that time my heart was not settled. My mind is not at peace. Na ulikuwa umeshatafutiwa mpaka pasta huo. Bibi yangu alikuwa ametafutiwa pasta, akaambia huyu pasta mchunga. Haikuwa pasta babe. Ilikuwa mtu anafanya one of the big corporates. Si pasta? Ilikuwa one of the big corporates. Alafu akataka kumuoa the following after 1 month. Ukatumia picha ya harusi yake. Anakuwa anafanya harusi. Ulisikia aje by the way? Nothing, because I was not connected to him. It wasn't about money. Na ule jamaa mwingine. Pia as in it wasn't about the money. Sasa ungekuwa huko nini? Olympics unangoja jamaa. Oh yes. I have remembered. You are too much. Stop it. I've remembered. But you see now my destiny was you. Sasa ungekuwa Olympics unangoja hapo. Jana ningekuwa airport bro. Jana ningekuwa airport. Kwani wamerudi jana? Wamerudi jana na ningekuwa na tule tu piece tu nini. Unajua zile piece za wakale? Unajua hizo piece za Kenyatta? Angalia ulichagua msanii. Sisi tunakunywa maji ya ndimu, hata chai hatuwezi pata. Ndio hiyo kazi tunafanya. But you see, I'm happy that we actually get to inspire someone. And what I would say, and I've got a lot of things. I got a lot of kama siku mimi kubebea bag. I actually don't notice it. Nikikubebea, but wasi wako nyet. Now what if let me tell you. If men listen to their wife, nimekukata lakini acha niseme. The reason why I actually decided to settle with you, one, Haki baba. Okay, one, he's handsome. Niangalie ukisema. You're handsome. Two, Terence is a friend. Then a husband. Unimseneza mwambia, babe, niangalie hiyo chai, and he will stand aende angalie hiyo chai. Hata kama itamwagika ataenda itoe. Na mimi nikikwambia pia, as in I'm saying why I actually chose to settle with you. Two, Terence anipeangi pressure ati ya husband. Pressure ya kwanza kuna watu ati bibi zao bwana zao hawezi kula food ya house girl. Is it true by the way? And is it bad? If
my thinking is kama naweza kuachia Mila. Pads. Kama naweza achia Mila. Terence unibaya sanitary towels if you want to you would go. Ya gwangi. She change for you. Yes, you do. Kwani yashi? Lakini sio ndio ulifanya niko nini? Unajua sana niongelea. Tukipatana uko unanyesha. Another thing that made me decide that this is it. I'm an easy person. Who said? Guy. Angalia unajiambia me I would give you out for a day. Someone will just atanirudishia tu niambie bro. Unanipea tufanye? Uende tu ufanye vitu unafanyanga na wewe. What? Unafikiria ngadu watu wapi? Yeah, that's the only thing close to men. Are you even serious? That's why you married me? No, siningepata. But that is one thing that is in the marriage, men. No. Yeah, it's in the marriage, men, but you must insist about it. It is something blessed. Ni kitu imebarikiwa. Anyway. Ni tunda la ulikuwa unaniuliza nini waje? No, you are saying the reason why you like I'm easy and whatever. Yeah, easy. That's one. Easy. Yani hakuwa inipea pressure. Hakuwa ifanya ni change from being me. Me, I'm not an early person. So I always try to imagine. I'm not an early person, so you know. I know. I would always try to imagine if I ever got married to a man who wants breakfast. Yani maisha yake ni breakfast. Bila breakfast maisha yake ni haizi kula ya house girl. Na haizi kula ya mdem. My friends, you would have done. 2, you're so easy. 3, you're a friend. 4, you have a pure heart. If anyone knows you, you have a pure heart. You always want the best for other people, even those who want bad for you. You always want to wish them well. My lowest when we were dating is the days you was. Let me tell you, there is nothing bad like marrying someone who doesn't have a vision, doesn't have a dream. I used to be so scared, and I used to ask myself, where is my exit? At what point should I leave? I'm fond of this girl. Mara mob. But every time, this was my house. So I would tell him to go. Our house. It was mine then. You got me there. Because you are paying rent? Yes. Unaona ndio kitu kufanya tukosana? Yes. Ulipark mara ngapi? We are not talking about parking. We are talking why. Tuongelee by I've never parked. Terence has parked. How many times have you parked? Can we talk about that next time? We will not talking about my parking. No, just say how many. Just say ngapi. No, I won't. Ngapi, how many times have you parked? You are forcing me. How many times have you parked? Tell the people at home. When you were in Pango? 6 times. It must be more. Ni wewe ulipark. Ulikuwa na nini nilikuletea gift na ukachoma. Viatu zangu nimekubaia 200 za Valentine. Ukazichoma. Wazi tumetoka fa. Usiyeona wasi hivi ukafikiria. Ilianza tu hivyo. Ilianza the best. Sasa mimi naweza sema I'm at peace. Now I'm married to the man I actually wanted to get married to. Ukipata billionaire utanitoka? No. Basi ningeenda kwa billions alafu. Mimi Kanairo. Unaweza nitoka bae? Anyway, yote ni vanity. Unaweza nitoka? Unaweza nitoka? Nikifanya? Unaweza nitoka? Nikifanya? Si ukipata millions. Nikipata millions? Yeah. Why? Sikuwa upata millions. No, I will want to enjoy my money with the woman who made me got those monies. I think it would be unfair if I became a billionaire. Then let you out. Ata. But nini? Pesa bro. Pesa nini? Shit one. However you want to interpret that is up to you. But I don't think money is everything. There's a lot. You know, you're saying inasemanga some people are very poor, all they have is money. Yeah. Yes. Yeah. So that's what I don't there's want. So much. That's what there's I don't so want. much that money can't answer. I know. And if you're in a person's then you're a user. Kama umekaa kwa relationship ya mtu ndio ukiomoka umtoke, then you're a user. And if in any case, you should enjoy the money with the person who have been there, taking you through the process. You enjoy the journey, not the destiny. I know. Can you tell guys we could never even afford a holiday? We had never gone to a holiday. Tuliendanga gani? Tulienda moja Malindi na ni mtu alitupea cause tuliwin. Niliwin voucher, but it was one of those hotels. Jehovah Lord. It was good. Then I remember tulienda kwa Mombasa tulikuwa tunaenda Mombasa tuende kwa beach, but tulikuwa tunalala kwa mtu. Yes. Kwa mattress. Like videos.
Watu hii social media hii social media watu usumbua. So tulikuwa tunaenda Mombasa, tunaingia kwa mtu. Tukiingia kwa mtu tunalala. Kwanza sema tulibebwa na gari ya gava bure. Tulibebwa gari ya serikali bure. So tukifika kwa huyo mtu ametuwekea mattress, tunalala hapo. Asubuhi ndio sisi kwa beach tumepiga picha, tunaingia kwa hizo hoteli za Mombasa tunapiga picha. Tunakula chipo. Tunajiambia one day. But we never posted those photos. I think we posted one for beach. Tulikuwa na ile ya Mombasa. Tulikuwa na pale, yes. Kwa Tupembe. Exactly. Na ni hiyo tu. But imagine those years, like the first 4 years, we could never even afford a holiday. Never. And that's what I'm telling you, I can't have a memory of them. My memory way back ni us just starting with humble beginnings, literally. Tulikuwa tunazimia wangu wa stima. And it's okay for you to respect the process where you are, not na pressure, because you will get there. Yes. Na si lazima hizi vitu. Very true. I think vitu mingi tumefanya majuzi Aki. Baada ya kusave tu vitu. Miaka 4 imeisha ukasema mimi naoa mkale. Nikasema by the kulikuwa na opposition. Yes. I think we need to change some mentality in some Kenyans. Because if you receive such from people around you and your mentality, it's so wrong. But mimi nilikuwa nishaamua tribalism mimi nilikuwa nimeamua ni mbaya. Hii mkale ndio mimi naishi naye. Nika propose mmoja ajab. Wewe unajua Mungu ni nani? Unajua sikuwa na kitu kwa hiyo proposal. Lakini najua marafiki walikam through. Nikafunga barabara yote, Kimathi Street yote. Na nilikuwa na mapolisi hapo wameniga. Ndiaka kapete. Tutasema ilikuwa how much? Tutawekea by the way. Tuseme zilikuwa mbili, ile kamoja Karing, moja ikapotea. Nilikuwa nimejam nikaitoa. Mtu mwingine akaiva kama accessory. Wow. Nikapotea. So I still have it. So by the time nilikuwa na propose I was ready for marriage. Nikasema sasa wacha nikae na hii kitu yangu. I think that's that. I think we should now pick it up from the ratio. The proposal. No, from the proposal then the ratio. The ratio then life after the ratio. Yes. I think when all is said and done. Yeah, when all is said and done, moral lessons of the moral lessons. Why we're sharing this? Yes. Why we're sharing this is please hold me. I will tell people hold it a bit. Mali yupo na huyo mtu uko naye probably hana ile kitu unaonanga maboys wake wako nayo ama hana kwa ile relationship. There's something you desire in your relationship and probably you have seen it in another relationship. Please don't feel out of place. It is never late. And whatever you desire utawai get. Usipe mtu wako pressure from whichever side. Appreciating. Kama mna pesa ya holiday ni sawa. Kama mna pesa ya nyama uleni sukuma, move for another day. Na avocado. But na avocado. But the best thing, hiyo vision uko nayo na dream, that's what you should hold on to. Na unase, now you believe na you pray to God, relationship yangu naitaka ikue pale one day at a time. And then pia I would like to talk to women before I talk to men. Women, be patient with your men. You don't know what they're going through and try to understand them. Na unajua vitu zingine wasio affectiwa juu ya upbringing yao inaweza affect the relationship. And also to men, swallow your pride, weka ego kando. And build an empire with you. Build an empire with your empress. Wewe wanaume tuache ego kabisa. Kuna mali ego itakutoa. Unaweza fanya kitu juu ya ego na men no. Wanaume anajua ngapa na flex. Una get. But swallow your pride and hiyo ego yako itoboe kidogo and just hold it. Hapo mbele utakuja kunishukuru. So swallow your ego. And lastly is I like to appreciate your empress. You my empress for wow. Hey, umengoja this opportunity. Karibu simame useme I'm the empress. Thank you so much for never giving up. I know I've taken you through shit and that is real shit, man. That's real shit.
Juu hata mimi nafikiria hata mimi hata misingi ingekuwa mila wako ungeenda kumchukua. I couldn't take it very fast. So thank you so much for being patient, and I really appreciate you. You have really impacted my life. Not even career, my life personally. And me siwezi kulipa, me I don't. God will pay you. Amen. Yeah, God will pay you, and thank you so much for being here. Oh, thanks. And we are not yet there. Man. We are not yet there, but we will get there. Hapo ndio. Una emotions zangu by the way. Mbona ufungi macho? Anyway, mimi nimetumaliza hii vlog please. Unashai? Hapana, tumalize hii vlog. My parting shot is women God gave them the sixth sense, the sixth eye, or the third eye, and seventh there's something. Sense. Anytime you start dating someone and he's the one, there's something that always tells you this is the one. Na nilisikia pia na wanaume ina happening hivyo. Yes. This is the one. Inakujanga na change. You might not get that perfect polished man, the one you desire, but you can make that polished man. Yes, you can. Mali sisi tumetoka story yetu na nikishare, people around us can tell you, the friends who've seen us grow since, they really appreciate Terence. As in unamwambianga, huyu ni wewe. I celebrate you today, Terence, for finally just breaking you kusema, yeah, it's okay. Chebby can still be right. It's not what she's telling me. She's not telling me for her to benefit. She's telling us for us to benefit. So guys, that's our story from the first 2013 to 2017. There's a lot you have not said. Kabisa, there's so much you've not said, but even there's a time actually nili miscarry na akadisappear. There's a lot that you have not said. Please outro. We'll talk about our ratio and proposal. Thank you guys for watching. I hope this inspires you. I hope this actually makes you give someone a third chance, a fifth chance, a sixth chance, a seventh chance, a eighth chance. 70 times 7. You know, but sometimes maybe it's something you can take. For me, I could take whatever Terence was doing to me that time. I could take. You could if stomach. It's something you can, I could stomach your time. If it's something you can't stop, and I knew, Terence, I knew someday you will change. I knew it. Yani nilijua tu huyu siku moja ata change. So ukiniambia utai-change ulikuwa unajua nita-change. You know, it was that time anger. Hiyo time anger imenishika nimejam na kamera, najua hata nimekwambia uchange utaki kuchange. Nimekwambia usiende club unaenda club. Nimekwambia nini una get. Terence, mbona ukujangi home? But it was just out of anger. But deep down inside me I was like, I pray that God changes him. Kitu ingine tusaidia tulienda church. If you've seen us mentioning Pastor Wilson has worked with us forever. There. When I met Terence, he did not have a church identity. Hakuanga na church alikuwa anaenda. But now kwanza hata challenge nyingine by the way, this is the last one. Terence hakuwa anapenda kwenda church. Sundays, never. It was not in his system. And with time, the fact that alikubali kwenda church na mimi ilinibamba sana. Kabisa. Anyway, thank you guys for watching. Yes, it's not always bed of roses as it is not. It is depicted. There's a story behind it. Yeah. I celebrate you for the so fact much. that you did not have any mentor. You just did it yourself. Big up, man. Thank you so much, guys. Thank you so much. I appreciate. And in my parting shot, marriage is not about perfection. Yeah. It's about progression. Yeah. Leta uzito. Until the next one, my people. Adios.